Good morning, guys. So, in this video, we will look at what is search and what is linear search and binary search. So, basically, here in this video, you will understand more about binary search and a little glimpse on linear search. So, what is search? So, search is a kind of you look for something, you find a something in that given search space. So now your question will be, what is search space? So first of all, understand that there is two things. One is target, one is search space. Target is something like what to search. You ask na questions like what to search. I mean, if I'm telling you to search, you will ask me basically what to search. And what is search space? Search space is where to search. These two questions are common, what to search and where to search. So where to search is actually called search space and what to search is called target. I hope you understood. Now, if I am talking about here, let's say a word and we need to search it in newspaper and dictionary. Now let's compare where it is super easy to search in newspaper or dictionary. So your answer will be dictionary. Why? Because you know the word, there is an arrangement in the dictionary, and you know how to find the word in the dictionary. It's basically very easy. जैसे मान लो if I am saying bat is the word you need to search in dictionary, then it's very simple. आप पहले b letter search करोगे, so you will search b letter and then you will go for a section and then d. So this will make your life super easy. You will be able to find in a very less time as compared to newspaper जहां पर sentences है and random sentences है. अब नंबर, नाउ लेट्स लुक एट नंबर. रैंडम लिस्ट में सर्च कर पाओगे या फोन डायरेक्टरी में? तो ऑफ कोर्स फोन डायरेक्टरी. एंड नाउ व्हाई फोन डायरेक्टरी में इजी होगा? इसलिए बिकॉज देयर इज एन अरेंजमेंट where you can actually avoid some of the searches and you can directly find your target element. But in the random list, it's super difficult. Why? Because in random list you will not be able to go to the, I mean, element directly. You will not be able to find the element because there is no system follow. You will have to actually look at each element for searching the number. So this is the reason it takes lot of time in the search in the newspaper and the random list, but it takes less time in the dictionary and phone directory. So simple, this was the example. Now let's learn what is binary search. So in this, whatever we studied, I hope you understood that whatever we are doing is like things what we are doing. The steps what we are following is breaking the search space into two parts and rejecting the one of the parts. Let's say if I chose, I mean, let's say if I want to find bat in the dictionary again. So see what I will do. I can open the mid of the book and see if the b is coming at which search space. So if it is coming after, let's say I got an element j in the mid, and I will actually analyze it and I will make a decision that b comes before j, so that subspace will be mine. And after that b comes before j, and after j does b comes? No. After after j, b doesn't come in the list or in the dictionary. So that is the reason I will eliminate that part. So I hope you got it, guys. Breaking the subspace into two parts and rejecting the one of the parts. Let's look at this array. सिंपल एरे एंड नथिंग मच. सो हमें क्या ढूंढना है? टारगेट. टारगेट इज 14 एंड व्हाट वी आर फॉलोइंग दिस मेथडोलॉजी. द साइज इज 8. ओके, अंडरस्टूड. द साइज इज 8. We will first initialize left equal to 0 and right equal to, let's say, 7, the last element.
So last element is n minus 1, the index. Now you can do what? Find the mid element. Mid element is like 0 plus 7 by 2. Now you will get the element, what you will get as a mid. So you will get, let's say 0 plus 7 by 2. It should be a floor division, mat dot floor. So the floor division, it will come around, let's say 3. 2 3 is a 6, 1 7. Now after getting 3, what you will do? Simple. You will now look for the element. Now what you will actually do is you will go on the index 3, which is 0 1 2 3. So the index, on the index 3, the letter 8 is there. I mean the number 8 is there. So you will actually see, is the number 8 is greater than or less than 14. So you will got to know that 8 is less than 14. It means जो हमारा mid element है वो target से छोटा है. So if the mid element is less than target, then what you should do? You should create a new search space and valid search space. What I mean, if you go find out the target is actually here. Okay, if the target is less than, I mean greater than mid, then what you can do is जो left है, you can actually assign it mid plus 1. मतलब हमारा वी नो दैट इट इज नॉट इक्वल टू मिड, तो मिड को तो लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता. आई मीन जो 3 है वो लेने का सवाल ही नहीं उठता. तो इसलिए 9 से हम शुरू करते हैं. जो हमारा पॉइंटर है, नेक्स्ट पॉइंटर, वो हम 9 पे ले आते हैं. ना आफ्टर ब्रिंगिंग इट टू 9, और जो हमारा राइट पॉइंटर है वो हमारा 15 पे आ गया. मतलब 15 पे था, वी विल नॉट टच इट. बट let's say we got now 9 is what? Index, which 3 plus 1 4. So the left equal to now 4. In this iteration, left equal to 4 and right equal to 7. Now we will find the mid element, which is 4 plus 7 by 2. So 4 plus 7 by 2 is how much? 4 and 7. So if I 4 plus 7 is 11 and 11 by 2 is, so 4 plus 7 by 2 equal to 11 by 2, which is 5. Here I am doing the floor division. हाँ okay, floor division में जो सबसे कम होगा वो integer लूंगा. So let's say like 11 by 2 मैंने किया and I got 2 5s are 10. So 5s are 10 आएगा and 2 6s are 12. So I choose 5. Now after doing the floor division, what I will get? Let's say the array of the mid. The mid element is 5, and what is 5? 0 1 2 3 4 5. So the 12 is the mid element. Now the my arrow comes here. The left is at 9 and mid the 15 is the rightmost element, and 12 is my mid element. Now which element should I choose? Which search space? So here what I will do, again compare the mid with the target. So 12 less than 14 or greater than 14. So I will got to know that 12 is less than target. I mean 12 less than 14. 12 less than 14 है तो इसका मतलब क्या है? That it means जो मेरा left है उसको मैं वापस 12 से 14 पे कर दूंगा. Simple. Now you got to know. I mean मैंने mid plus 1 कर दिया. But now what will happen? Now if you look at it 14, अब 14 को मैं क्या कर सकता हूँ? Simple है.
कि मैं जो एलिमेंट 14 है और 15 है, अब लेफ्ट मेरा ये है, राइट मेरा ये 15 है, आई विल ट्राई टू फाइंड द मिड एलिमेंट. सेम अगेन, नाउ द मिड एलिमेंट शुड बी हाउ मच. तो मेरा लेफ्ट गया कहाँ, पहले ये देखते हैं. सो इन द थर्ड, left equal to 5, sorry not 5, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 and 6, it's 6. So mid plus 1 6, and क्योंकि mid हमारा था कितना, so mid was our 5, so 5 plus 1 6, and right is 7. It has not changed yet. But what about mid? What is mid? So 6 plus 7 by 2, which is 2 6 are 12. So 12, of course, if you will do the floor division, the 12 will come. Now, do you see something? Did you see something? So let's say now sixth is, what is 6? So जो हमारा sixth है मिड एलिमेंट, वो हमारा 14 है. नाउ हाउ विल आई एक्चुअली फाइंड आउट द एलिमेंट. नाउ व्हाट विल आई कंपेयर, जो हमारा मिड एलिमेंट भी 14 है और लेफ्ट भी हमारा 14 ही है. सो नाउ इन दिस थिंग व्हाट वी विल डू is compare the mid element with 14. So what will happen? So हमारा जो मिड एलिमेंट है, यहाँ पर हम कंडीशन लिख सकते हैं नाउ कि जो if else if mid which is arr, let's say array mid equal to target, then what we can do is return index, return mid. हमें तो इंडेक्स चाहिए था ना, the position, and we got to know that position is mid. So हमारा ये जो क्वेश्चन है, now we can got the return mid. अब मिड हमें मिल गया, देन वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग ना, हमारा तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया. बट ये बताओ, अगर ऐसा भी समय आएगा ना कि अभी तो बराबर हुआ है, कभी मान लो छोटा भी होगा, तो छोटे के समय मान लो हम यहाँ पर, अब तो हमें 14 मिल गया एलिमेंट, बट मान लो हम 5 को ढूंढ रहे थे और हमारा जो मिड आया वो हमारा जो पॉइंटर 0 पे था और राइट 7 पे था, और लेट्स से आई एम लुकिंग एट 5, आई एम सर्चिंग फॉर 5, तो क्या होगा? तो जो हमारा मिड एलिमेंट है 0 प्लस 7 विच इज 3, अब 3 जो है वो है 0 1 2 3 8 है. तो 8 जो है इस मिड जो हमारा है वो हमारा लेस देन है, अराउंड लेस देन 5. So mid is less than 5. Of course not. Mid is not less than 5. So mid is greater than 5. So in this case, let's say it's a comment mid is ARR mid is greater than 5. जो हमारा टारगेट ग्रेटर देन टारगेट, जो मिड है वो ग्रेटर देन टारगेट है ना. इन दिस केस में क्या करूंगा, सिंपल है. इस केस में मैं जो राइट का पॉइंटर है, आई मीन वो जो 7 पर बैठा हुआ है, उसको मैं बोल दूंगा कि भाई तुम मिड के एक कदम पहले आ जा, आई मीन मिड -1. गाइस आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा, एंड होप यू अंडरस्टैंड. सो इट्स सिंपल, राइट इक्वल टू मिड -1. सो दिस इज द बाइनरी सर्च. और ये कब तक चलेगा? वेरी सिंपल, जब तक जो हमारा कंडीशन है
let's say here's our condition, while जो हमारा I है, let's say left less than right, मतलब जो हमारा लेफ्ट है वो कभी राइट से बड़ा ना हो जाए। आई I मीन ऐसा ना हो कि लेफ्ट को मैं राइट से अगर बड़ा हो जाता है, लेफ्ट से जो ये जो एरो है लेफ्ट में, वो लेफ्ट से यहाँ पर कहीं आ जाए, यहाँ पर, और राइट कहीं और चला जाए, तो इट मीन्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। दैट डजेंट मेक सेंस, और इसका मतलब नंबर होगा नहीं तभी रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए वी डू इट लेफ्ट लेस देन राइट, एंड दिस इज आवर बाइनरी सर्च। गाइस ये सीडो कोड की तरह लिख दिया है मैंने, और थोड़ा प्रोग्रामिंग ऑफ कोर्स जावा से कंपेयर हो रहा होगा, या सी प्लस प्लस व्हाटएवर यू कंपेयर इट। So this is our simple video on the binary search. I hope you understood. We did a dry run in this video. We tried to understood the problem and also like use cases. Thanks.